Former President Duterte reacts to Congresswoman Arlene Brosas's way of questioning. I-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun. Ano? Respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot. Kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot. At i-defer ang mahahabang explanation. Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Former President Duterte